Yes. Ha ha ha. It's about time to see the 13 take that fight. Team that was on the hashtag number 4, it was Alter Ego. And because of their elimination, there's a high likely chance that T2K or 313, they can maintain that spot for them. But if RRQ is also like really consistent with their elimination numbers and everything, there's a very high likely chance that they can do it same as well. Boom. Trying to put the screws to the players on the side of DRS, who have already lost one. And, well, Samsa now has made a decision to actually close in the gap, as he does have some backup coming in terms of his teammates. But this grenade is on point. One grenade, one frag. Beautiful stuff. And DRS, this could have been a beautiful play, but unfortunately, boom, we're already ready for this. They've read this perfectly, and the QBZ just doing its work. DRS on the verge of getting eliminated, and I am not surprised. We've seen this. DRS struggling today, the entirety, not just today, but overall. And this is just one of those games yet again. Boom, with a great start to the match, as they will get themselves 2 eliminations already, and this could just be 2 more, or maybe something can actually make it 1. No. Service back was not the file in the knock bar in DRS Gaming to throw it, but the knock less secure than a powder. Zoni carry about a Sutsaru Gori should already. 3 frags Nikalaka teams of even as Zonu Potter, but DRS Gaming exactly 6 to a knock bar in the Escalating combo. And you can see Evans of Survival by go. I 6 to DRS knocked out Banisha 3v2 go fight. Dina Sawkins 3v2 and 4v2 ma गर्छ Here we go for the shots. राम्रो knock and we Escalating बनाइन्छ. अब यो fight झन् interesting way मा अगाडि बढिरहेको दिन सकिन्छ. Same scenario both of the teams लाई सुरुमा 6 लाई जोगाउँदैछन्. त्यसपछि उता अर्को प्लेयर नि जोगाउनु पर्यो, but I guess अलि मुस्किल चाहिँ छ डेल्टा भने तपाईको ग्यान्टेलाई जोगाउनलाई चाहिँ knock रहेको छ. अब दक्षिण ग्रुप्सका सुदीप जो भेनम भन्ने टिम हामीले कुनै पनि knock हुँदैछन् साथीहरु. उनले जोगाउन पनि प्लेयरहरु पुगिसकेका छन्. अलि टाढा knock रहेका रहेछन्. उनलाई फिनिश पनि गरिन्छ राइट नाउ. सेगारेन्सका बोना भाइले फिनिश अप गरिसकेका छन्. गरेर कुरा गर्न पाइन्छ. It's 2 of the players of the side. Oh, come on. This is not good. This is not good no matter how you look at it. Drs Esports, you had a good opportunity. You had a good, amazing start. But what happened after those 8 elimination numbers that you secured, 7 elimination numbers you secured, you managed to slack off. And that slack off led to the destruction of 2 of your players. But Sexu comes in with a grenade, takes down Zuxi. Zuxi has been eliminated. There is Sarva coming in, getting the knockdown, getting the finisher on the left side. The player is coming in as well. The S4Ks are not going to stop and get the player down and out of the equation. DRS, oh, come on. You have nothing to lose. Go together, fight together, but DRS is slacking behind. And now the fight is the 1v1. As Sarva, if he manages to secure this elimination as well, then he's going to be really close to the fact that on the number 3, he can actually go within this match, but instantly he has been taken down. And Alter Ego with this, it's finally going to be taken out of the equation. For a moment, I had hope too that they could actually get that number 3 spot for themselves, and they could also be, you know, in one of the contenders for number 1 then, because you never really know how things could actually turn out. But DRS now with the last player standing, are trying to take the players down on the side of BTR, I'm sorry, and they might just be able to do so. Plan, I don't know. You know, सक्नुहुन्छ Dina 69 Sports को Dina लाई Drs Gaming को Gyantey ले knock पार्दैछन्. Gyantey त्यहाँ ब्याटलमा लागिरहेको कुरा 8 मिनेट तक अलमोस्ट हामी लाग्दैछौँ. 69 स्पोर्ट्स को लागि लिना अलरेडी बिन टेकन डाउन. शट्स आउँछ निजमा को गेम्समा जोडिया र योको दुईटा प्लेयर सर्भाइभल. लिना लबी छोडी सक्नु भएको कुरा. शट जाँदैछ फ्र्याग को गेम्समा पनि योको गेम्समा आएको बुलेट्सलाई दिन सकिन्छ. अका सेक्सुले निकाल्छन् अनि यहाँनेरि यो डियामा त कन्स्ट्यान्टली चलाइरहेका छन् हाम्रो राजा बेटा सेक्सुले. बट टाढासम्म दिँदै गर्दा टाढाको त कनेक्ट भएन. अगाडि नक पारेकालाई त फिनिश गर्ने नै भए. हेभी गो फर द फिनिश. द गेमिङ रुक्स इज कम्प्लिटली एलिमिनेट भएको स्लटबाट विदाउट नथिङ भनेपछि त्यो एरियाको सबै फ्र्याग्स पाएका छन् अथवा टिजीका टिमलाई एक्जिट गराइरहेको कन्टिन्यूका लागि हेर्दैन सकिन्छ. फ्री स्टाइलको त्रोबाट शट्स गयो 2 एसएम स्पोर्ट्सको कुरा गर्दै गर्दा दे हैव अलरेडी कलेक्टेड लाइक 4 फ्र्याग्स व्हिच इज गुड. रेस्टर फाइट जितेका पनि टिजीको अगेन्स्टमा वान अफ द फाइनेस्ट एन्ड एग्रेसिभ टिम इन द लबी रहेको टिम थियो उनीहरू.
उनीहरूलाई निकालेर पाएको फ्र्याक्स पनि सिधै उनीहरू पनि एउटा पोटेन्सियल बोकेको टिमहरूसँग फाइट नआउने गर्दा त्यति कुरा त आफै बुझ्नुपर्ने कुरा हो हामीले बुझ्दै गर्दा अब गेम हेर्न सक्नुहुन्छ फ्र्यागको तर्फबाट सर्ट्स गयो आकाश सेक्सुलो हुँदा अल्फा बोयले टेक डाउन उनले यो डिएमआरको राम्रो सदुपयोग गरिरहेको कुरा दिन सकिन्छ अझै पनि त्यहाँहरू एङ्गलहरू बनाउँदैछन् सर्चको लागि जानलाई तयार रहेको जस्तो पनि देखिन्छ उनको कुरा हेर्दै गर्दा अब के हुने त भेहिकल छ भेहिकल एकदमै ड्यामेज यदि रिपेयरिङ किट्सहरू उठाएर हिँडेको भए त्यहाँ सोल्डिङ आइरन बोकेर हिँडेको भए फाइदा हुन सक्थ्यो तर हामीले भने जस्तो सजिलो हुँदैन भेटाउनु पर्यो पाउनु पर्यो नपाइसकेपछि उनीहरूले पनि के गरून् त एफएमए स्पोर्ट्सको लागि ब्ल्याक दिन सकिन्छ टोटली 4 फ्याक्ट्री टिमले कलेक्ट गरेका साथी जोगाउने अभियान पनि त्यहाँबाट सुचारू हुँदैछ अलरेडी 4 फ्याक्ट्री टिमले निकालेका अल्फा बोय 7 अलरेडी गट टेकन डाउन 4 फ्ल्याक्सको अथवा 4 फ्र्याक्स इन फ्याक्ट फ्र्याक्स कलेक्सन उनीहरूले बनाएका हुन् ग्रेनेड आउँदैछ एकपश्चात आरको अल्फा बोयलाई नक पारेका थिए तपाईँको सेक्सुले तर त्यो रिभाइभल पोसिबल भयो बट किल गर्न भ्याएका थिएनन् अब त भ्याए पनि त्यो डिआरजी स्पोर्ट्सलाई सिग्नललाई चेक डाउन गरियो समसा सँगसँगै यहाँनिर तपाईँको फ्र्याग दुईटा प्लेयर एक नासीको टेकन डाउन किल सर्टको तर्फबाट सर्ट्स आएको रहेछ एन्ड पक्कै पनि अकाई स्पोर्ट्सको टिमलाई दिन सकिन्छ सर्भाइभिङ एन्डमा एन्ड डीआरएस गेमिङ अल्सोमा 3 पोइन्ट्सको कलेक्सन हुनेका लागि पनि बनिसकेको कुरा रहेको छ अनि बुलेट्सहरू गयो टेक डाउन गर्ने एउटा पुरा कोसिस नै यहाँनिर चल्दै गरिरहेको दिन सकिन्छ 14 टिम 14 टिम्समध्ये यो म्याचको आज सेकेन्ड इनर निकाल्न सक्ने सम्भव गराउन सक्ने टिम बन्छ त त्यहाँ सर्ट्सहरू अझै पनि रोकिएको छैन गइरहेको डिसिसन अनि राम्रो फाइन सर्ट्सहरू अब वाट विल गोना बी ह्यापनिङ नेक्स्ट भन्ने कुरा हो डीआरएसले पहिलो प्लेयर गुमाइसके आफ्नो लागि फ्र्यागबाट समसालाई लुज गर्न नपरोस् भन्ने चाहना रहिसकेको छ एन्ड फ्री स्टाइलको कुरा गर्दै गर्दा आफ्नो माथि सर्ट्स गयो त्यो प्लेयरको एचपी एकदमै कम्यासमा कन्भर्ट आउट चाहिँ गराइसकेको चाहिँ थियो भनौँ फ्री स्टाइलका टिमको लागि भनेर अब अल्फा बोय पनि हुनुहुन्छ अकाको 6को एचपी त्यहाँ धेरै नै कम भएको कुरा 5 एलिमिनेसन्स काउने टिमको तर्फबाट अलरेडी कलेक्ट आउट पनि गराइसकेको छ भन्नु पर्यो हाम्रो लागि टोटली कुरा गर्दै गर्दा 49 प्लेयर्स अनि 14 टिम्स 12 मिनट तर्फमा अब हामी अलमोस्ट एन्ट्रान्सको लागि लागिरहेका छौँ 2 किल निकालिन्छ तपाईँको ग्यान्टीको लागि अनि 6 कमिङ अप विथ द भेरी फर्स्ट फ्र्याग समोसा अथवा समसा होइन समसा चाहिँ त्यहाँ निस्किने नै भयो उनलाई जोगाउन कोही पनि पुगेनन् किनभने 6 आफ्नै धुनमा छन् सँगसँगै उता यासी पनि आफ्नै धुनमा अगाडि बढ्दैछन् 6ले 1v1 किल सर्टको एगेन्स्टमा धेरै राम्रो गरे फिनिस अप गर्नलाई चाहँदैछन् आफ्नो साथीभाइको बदला लिनुपर्छ साथीभाइ भन्दा पनि उनको त दाइ नै छन् सबैजना उमेरमा कम भए तापनि गेममा जेठो देखिन्छ उनलाई जुन हिसाबको पर्फर्मेन्स उनलाई डेलिभरी गरिरहेका हुन्छन् मल्टिपल टाइम्स नै एन्ड या फ्यामिली स्पोर्ट्स ब्यान्डेज एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ अहिलेको कथा कहानी यही बन्दैछ 14 टिम्स यहाँ रहेको कुरा बाँकी 3 प्लेयर सर्भाइभल एनिमेसन हस्कीको लागि पहिलो फ्र्याग आकाश सेक्सु जो थिए हाम्रो लागि भनेर डीआरएस गेमिङको लागि जसले 2 फ्र्याग निकाल्दै थियो अल्फा बोय पनि त्यहाँ जोन बाहिर नक आउट रहेका ग्यान्टे सोलो प्लेयर सर्भाइभल टिमको आइजिएल नै अन्तिम प्लेयरको रूपी त्यहाँ अडिक रहेका छन् भनौँ न हेभीको त सर्ट्स राम्रो सर्ट्स त्यो प्लेयर त अब जोन बाहिरै खतम हुन सक्ने चान्सेस पनि भनिदिएको छ फर्स्ट लाउने कोसिस तर त्यो कोसिस सफल होला कि विफल सफलै भएको छ गोरे स्पोर्ट्सको जिगलगढको तर्फबाट बालको नुस्किललाई टेक डाउन गरिन्छ भने फ्री स्टाइलरको तर्फबाट द ग्यान्टीको एगेन्स्टमा सर्ट्समाथि सर्ट प्रयासमा नै जुटिरहेका चाहिँ थिए भनौँ अब ब्यान्डेज पनि एप्लाई गरिँदैछ इन टु गेट हिल्ड अफ स्लाइटली हिल अप गर्ने कोसिसमा अनि ठिकै छ अघि फर्स्ट लगाएर डडास्नु हुँदै गर्दा आफ्नो च्यान्स जोगाउन पाउनुभयो तर अझै पनि कन्फिडेन्ट आउँदैछन् ग्यान्टी निकाल्ने कि ग्यान्टी निस्किने भन्ने कुरा थियो बट ग्यान्टी निस्किने T2K Mimi close vicinity of the team Abrupt Slayer. In fact, DRS, aka, okay, that's a different player from the DRS side that has joined. So I thought that was Abrupt Slayers, but no, it is DRS. And the T2K is taking the fight. The sprays are going around. Charlie, come on. You were supposed to connect those shots. Didn't connect. 4 men alive. Second stage is about to happen. It's about to commence 2,500 meters away. Now from the circle, these two teams are going to be in a very panicked position because not only they have to take the fight, but they also have to move inside of that circle. So they got to wrap up this fight as soon as they can. Frag gets a knock and a finisher instantly. T2K, that's the one elimination that they are going to have. And they have broken the backbone with this kind of move, but still one player of the DRS, you can see on the minimap, he's very far away, he's on a different angle, and through that different angle there is a very good possibility that he can maybe get those shots connected
on the side of T2K and make an opening for the rest of his team to rush in. Drs Gaming have had some very disappointing runs. So let's see if this is going to be a different game for them altogether, or is it going to be one of those same situations? At the moment, they were united 5 eliminations to their name as DRS. They're going to be making a move to a different part of the map. They want to get themselves into a position where they can actually go for some fights, take some points to their name and perform. Oh man, come on. Waiting the openings for the fights. The sprays are going around. They're not making the connections that they should. So far, DRS, come on, you guys gotta disengage this fight. You guys gotta get in the circle ASAP right now. But oh, the sprays are still going around. The sprays are still going up. And we are seeing Samza YT closing in onto a different plane. The backline area, the close range fight. T2K Claw is going to be taken down, finished off. That's a knock and a confirmation. And T2K, where they started the initiation of this fight, got the knockdown and the first frag. Now they are the one on the receiving edge of no return. 52, ha. Moving on, closing in to the fight, but still moving back. It's a back and forth going on. It's just a wait game happening, and we're just waiting for the opportunity to strike down upon these guys. As soon as there's going to be an opportunity, then we're going to see the fight cutting into the area. 19.5 minutes into the game. 8 teams and 24 players now here. BTR finally showing up and getting themselves a frag, and now they understand that there's no more, nothing else to worry about, and they're like, you know what, yeah, we're gonna come out of the den right now and we will start pumping us some numbers as DRS. They actually take down the players on the side of 52. Ha, gets taken down, and Sex is probably just gonna be holding on. He's gonna get taken down too. There you go. Drs Gaming. अब उनीहरुको यहाँबाट ब्यारल चाहिँ कोर्डिनेट हुँदैछ कसको अगेन्स्टमा हुनुहुन्छ भने टिजिबी को अगेन्स्टमा ब्यारल चल्दैछ ग्रेनेड गयो इफेक्टिभ कनेक्सन बिल्ड गराएन फ्र्यागले अझै एउटा फ्र्याग ग्रेनेड फाल्न चाहन्छन् सुदीपको अगेन्स्टमा सुदीपको हातमा पनि त्यहाँ ग्रेनेड थियो स्मोक ग्रेनेड उनी कन्भर्ट गर्दै बसिरहेका छन् उनी थोरै डिलेमामा चाहिँ छन् अहिले डिलेमामा रहँदै गर्दा ग्रेनेड तयार पारिरहनु भएको छ टिजिबी द गेमिङ ब्रुक्सिसको लागि लास्ट रहनु भएको छ यहाँनिर 57 का टोटल प्लेयर 15 वटा टिम्स मध्ये अब यो म्याच आज चिकन बनाउनेको त पहिलो टिम टु एलिमिनेटेड एचएलएक्स देखियो अब दोस्रो टिम डीआरएस भर्सेस टिजिबी बीचमा एउटा हुन्छन् र हेर्दैछौँ त ब्यारल हामीले टिजिबी ल्यास उतापट्टि कभर अपमा बस्दै हुनुहुन्छ दुवैजना टिम्सले आफ्नो तर्फबाट पहिलो भनौँ न जुन हिसाबको फाइटको सुचारू गर्न खोजिरहेका थिएनन् तर अब नजिक आए एकअर्काको अगेन्स्टमा सुरुमा त ग्रेनेडकै प्रयास हुँदैछ एउटा ट्रेड निकाल्न पाइयो भने टिमलाई थोरै डाउन कन्फिडेन्ट गरेर चाहिँ पुसको लागि जान मिल्छ भन्ने कुरा हो शॉट्स आयो बट फ्र्यागले आई गेस राम्रो एउटा रिफ्लेक्स दिएका छन् डोरेमोनलाई तर फ्र्यागलाई पनि त्यहाँनिर आफ्नो के कराएको सजाय दिने कोसिसमा उता ग्यान्टी निस्केका छन् उतै सुदीप रहेका छन् यहाँनिर बट ल्यासको तर्फबाट समस्यालाई पनि निकालिन्छ नि यहाँनिर सुदीपलाई टेक डाउन गरे 1v2 गरेका छन् फ्र्याग इज गोइङ फर द 1v3 किल ही एबल टु मेक इट अर नट भनेको थिए गाह्रो पर्यो ल्यास पनि हुनुहुन्छ here we can see that Sega Raidens का टिम्स बट रेयर वान स्पो छ छैन भन्ने कुरा हो शॉट जान्छ सुरुमै समसा बाइटीलाई नक इन फिनिश पारिन्छ कसले भन्दा कर्मको तर्फबाट नक अनि फिनिश पारियो 0 फियर स्पोर्ट्सको तर्फबाट बट डीआरएस आफै सेगा रेडेन्ससँग भिडिरहेछ जस्तो लागिरहेछ रिमेनिङ प्लेयर फ्र्याग यहाँ छन् भनेपछि त तपाईको ग्यान्टे भिडिरहेका हुन् र किल फिडको आधारले त त्यस्तै देख्दैछु त्यसैमाथि अब एलोकेट गर्न पाए अगाडिपट्टि रहेछन् प्लेयरहरू भनेर अब माम्बा छन् यहाँनिर तपाईको ग्यान्टेको हातमा युएमपी त छ तर हेलमेट बेस पनि रहेको रहेछ माथिपट्टि पिकाचुसँग जेएस9 छ मेरो ख्यालले जेएस9 बोकेर तयार रहेको थियो बट ग्यान्टे निकै राम्रो नक अब फिनिशअपको लागि जानु हुनेवाला छ एकीको साथमा अनि दिस विल बी द सेकेन्ड फ्र्याग फर द टिमको लागि एउटा एग्रेसिभ माइन्डसेट रहेको आइएल अझै पनि राम्रो गर्दैछन् बट फ्र्यागसँग राम्रो वेपन छैन एनिमी टिममा आएका छन् एउटाको लागि त्यो पिस्तोल रह्यो एन्ड अर्कोको लागि त यहाँनिर डिपी रहेको छ छुरा प्रहार गरिन्छ डीआरएस को फ्राई निकालिन्छ
DRSहरू त टिममेटै हुनुभयो उहाँले इजी टु क्याच अप बनिरहेको छ भने बाँकी दुईवटा प्लेयर्सलाई अलिक समस्या पनि बन्न सक्छ है त तर यहाँनिर नक निकालिन्छ तपाईँको प्लेयर जो रहेको थियो टिटुके ऱ्याथ इनफ्याक्ट ऱ्याथको चाहिँ यो टुर्नामेन्टमा अथवा यो इभेन्टमा त्यस्तो जलवा चाहिँ देखिरहेको छैन मैले जुन हिसाबको अपेक्षा राख्दै थिएँ त्यो हिसाबको जलवा नभए तापनि उनी छन् के र DRS बीचको यो फाइट अनि सँगै आरको टिम पनि रहेको छ सो यो अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ फाइट रहेको छ हेर्नेछौँ हामी फ्र्याग अहिलेको लागि अगाडि गइसकेका छन् आरोका प्लेयर्सहरूको अगेन्स्टमा यहाँ डाउन निकाल्नका लागि गइसकेका हुन् रेयर वानको टिम अगाडि रहेको छ बट रेयर वान अहिलेको लागि पनि हिलिङ गरिरहेको प्लेयरको अगेन्स्टमा पनि जानको लागि त्यति सहज रहेन अनि यतातिर फ्र्याग सायद यहाँ बाहिर निस्किनु पर्ने अवस्था रहन सक्छ उनको लागि पनि टिटुके बाहिरिएको छ अब DRS गेमिङको लागि आवश्यकता भन्दा धेरै नै यहाँ कमिट गर्न पुगेका थिए अब यहाँ YG यो टिमबाट यात्री हुन् उनीहरू अगाडि आउने गर्दछन् जब पनि उनीहरू अलिकति पनि बोर फिल गर्ने गर्दछन् यात्रीको रूपमा अगाडि आउने गर्दछन् तर यहाँ 1v2 निकाल्न सफल थिए तर जाँदा जाँदै एलिमिनेसन्स भने चाहिँ सेक्योर गर्न सफल रहेनन् Man, oh man. We are seeing the final segments of the game at this point in time. The shots are going on. The sprays are connecting upon the players. Strikes Esports have finally been eliminated on the hashtag number 5. And right with this, we're down to the top 4. Ladies and gentlemen, this top 4 is going to be a very disastrous one. Why? Because everybody's taking the fight. Team Altered, in fact, DRS, they're taking the fight with the boom. Boom is going on with the sprays, with the shots, and a grenade goes over. It will not connect. It will not connect upon the players, but the retaliation grenade on Samza YT did a lot of damage. Down. That's a damage that we are waiting for. Another grenade comes in, and it's all over for the DRS side on the house. On you now. Oh man, this game and the storylines every time they're shocking, man. And now they are getting third partied. So Diva United, what is going to get stacked now? But now just dive into mind somewhere around the region of Ramos. We can see Maxwell's losing 3 players. One is knocked off. M77 is not going to be a revival. Pika Boy. Solomon standing. Can he actually clutch it off for the team? And Sherry. Oh no, Diva United took 1 elimination. They flee from here. And now they're in some compounded region. Holding back. Abrupt Slayers, after a good fight, they lost 1. They have a casualty. And Pika Boy is also gone. Max Bills, this marks an elimination for them. On 15th position. Not having a single elimination in the pockets. Not even a single point. To conclude in the overall rankings. In the next calculation. It's disheartening. But Team BTR and Team DRS, the real soldiers. Both of them, they're looking way too close. They are. They are close. The question is, are they going to go into the fight? Because so far, both of the parties are waiting for that one initial knockout before they're actually going to head over into the fight. But Strikes versus ASL. ASL once again after that one initiation against the Team Glue. They're not stopping and they are not conceding at anything. Yes, Chadi got eliminated, but the 5 elimination, the 6th one on the way, that's knocked down. The 7th in their grasp almost as well as the Mafia gets knocked down. It's a finisher on the person. 6th and 7 elimination right there. And then Abrupt Slayer securing all those numbers. And maybe they even have a chance of securing that 8th one for their side. Aman is trying. No connection so far as Reviews gets out of the area. But DRS, I'm seeing the 1% of the DRX knocked out as well as Samza YT comes in. And Axel gets a knockdown. But BTR versus DRS, the table number 2 versus the table squad number 4. They're getting into that engagement and DRS is losing a lot of players as they're down to the last one. That is Arc and everything is on ASG. In fact, it is on ASG. So he's going for the rescue. Lonely DS is going to be finished off in a short while as he is super low on that HP. There is no way he can actually survive this area. And there we go. It's about to go down. That's the 4th elimination. Bigatron is going to have, but the spray comes in. The player gets taken down and it's over for the DRS.